Dit is Joshua. Joshua komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten, maar woont sinds 10 jaar in Nederland. Sinds 2012 is hij trots eigenaar van de Irrational Library. What it's become is me. It's one and the same. It's synonymous. Josh, Irrational Library, and now it's more like with the shop. It's Mara and myself doing it together. De Irrational Library verkoopt alles wat Mara en Joshua mooi vinden. Van kunst tot vintage en nieuwe kleding, boeken en platen. We hebben er eigenlijk altijd wel over gehad dat we ooit iets voor onszelf wilden gaan beginnen. En hij deed altijd al de Irrational Library avonden, in het patronaat onder andere en ook op andere plekken. En toen zijn we dit gestart. En natuurlijk hebben we ook wel gedacht van, is crisis, hoe handig is het? Voor ons was dit gewoon eigenlijk het beste moment om het wel te doen. En daarbij denk ik ook dat wat we nu doen, dat wel werkt. Op dit moment. Omdat je dus iets aanbiedt wat goedkoper is. Het is duurzaam en dat zijn wel dingen die gewoon werken in crisis. Joshua wist al op jonge leeftijd dat hij geen doorsnee leven wilde leiden. Got a degree in psychology major and an English minor. But I really had done my own studying outside of class. I discovered poetry. That was the thing. I got out of college and I realized to myself, I don't want to work a real job. So what can I do? I always worked somewhat in the HoReCa, dishwashing and whatnot. And lived in Venice Beach for a while, lived in Hollywood area for a while. But after a point, I just got bored again. So I sort of packed my stuff up and came to Europe for 3 months to travel on my own. When I finished that trip, went back to the States, I was so vibing off it. I was so electrified by just the whole adventure and trying to hold on to that and it quickly faded. Hij ging terug naar Europa om hier een bestaan op te bouwen. Samen met Mara en zijn zoon woont hij in Haarlem. Alle inkomsten worden in de winkel geïnvesteerd, dus veel blijft er niet over. En voilà. Breakfast is served. Ja, ik kan wel oprecht zeggen dat we iedere maand gewoon voldoende verdienen om gewoon alle vaste lasten rondom de winkel te betalen. En ook nog wel iets hebben om weer te investeren in bijvoorbeeld nieuwe aankopen. Dus dat loopt heel goed, maar we halen er geen inkomen uit. En ik heb gewoon een goede baan, dus dan zou het natuurlijk niet slim zijn om dat op te geven en dat hij dan iets moet gaan zoeken. Wat hij daarnaast nog wel doet, hij doet nog steeds avonden organiseren voor het patronaat. En hij had een podium op Beeksteinpop. En vanavond doet hij weer wat in de nieuwe Anita. En dat zijn natuurlijk ook inkomsten. En dat zijn gewoon zijn inkomsten, daar verdient hij gewoon wat mee. So ladies and gentlemen, the first band coming up right now, these are the forefathers of this house. They are the foundation. They are the treasure of Grondo. Yeah, I find it nice. It's what I always, not that they do it so much in America, but I grew up with watching shows and stuff like on television with a host. Ladies and gentlemen, welcome tonight. I always thought that was kind of fun, and funny. So, and then I also do Lowlands. This would be the second year as the host from this tent called the Titty Twister, a sort of late night rock and roll tent. And we're going to be doing the park sessions here. They asked me to host them as well. And I find it nice. I got the shop up and going. Hij zit ook vast bij een fan. That was like a great place. Patrick is wel
Joshua is zich wel bewust van de gevolgen die zijn levensstijl met zich meebrengen. I do wish, of course, that right now that the shop was busy and people were buying and that we were making enough money that I could make my own income or my own salary from, of course. But we also knew that that was a risk coming into this business. And I've talked to a number of, ondernemers and stuff, and they've said, yeah, first year you don't make shit. And I wasn't naive about that. And luckily Mar, at the beginning we had hoped that she would be able to quit her job after 2 or 3 months. But yeah, that's not the reality of the situation. The reality is right now we're making enough that we can pay the bills for the shop and have money left over to invest in new stuff. And that with Mara's salary, that there's enough to pay off the hypotheek and some insurances and stuff like that. Yeah. And then we just have to keep being creative and figuring out what's going to work best, and that people will not just like the shop, but also feel like spending some money in the shop. And, so that's a trial and error process. There was a girl there who made these sort of portraits. It's funny though, because Mark gave her a photo for an